Hi everyone, I am Sandeep Desai from AshaTutorials.in. Now we will see some of the special types of simple pendulum like seconds pendulum. आपण आता काय बघणार आहोत सेकंड्स पेंडुलम म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही महत्त्वाचे त्याचे फीचर्स हे आपण आता डिस्कस करणार आहोत. सेकंड्स पेंडुलम कोणाला म्हणायचं सो सेकंड्स पेंडुलम इज अगेन अ काइंड ऑफ व्हॉट वी हॅव सिंपल पेंडुलमच आहे लक्षात घ्या. सेकंड पेंडुलम हा देखील एक सिंपल पेंडुलमच असतो. सिंपल पेंडुलम कसा असतो आपल्याला माहित आहे. काय असतो सिंपल पेंडुलम मध्ये एक लाईटवेट इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग असते ज्याला आपण हेवी बॉब कनेक्ट केलेला असतो ठराविक मास एम असलेला आणि अशी सिस्टीम रिजिड सपोर्टला कनेक्ट केलेली असते बरोबर आहे. त्याला आपण सिंपल पेंडुलम म्हणतो. आता असा सिंपल पेंडुलम जर सपोज ऑसिलेट केला तर तो त्याच्या ऑसिलेशनचा एक ठराविक पिरियड असतो. जो पिरियड कसा करतो आपण टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट ऑफ एल अपॉन जी या फॉर्म्युल्याने काढतो राईट. आता इथे या सिंपल पेंडुलमचा जर हा पिरियड जो आहे if that period of simple pendulum suppose if you have 2 सेकंड त्या सिंपल पेंडुलमचा पिरियड जर 2 सेकंड इतका असेल तर त्यावेळी त्या सिंपल पेंडुलमला मी काय म्हणणार सेकंड्स पेंडुलम. So when period of simple pendulum is 2 seconds, then that simple pendulum we can call it as seconds pendulum. Second कारण 2 आहे ना त्याचा पिरियड. So that's why it is known as seconds pendulum. मग आता अशा सेकंड्स पेंडुलमची लेंथ ऍक्च्युली किती असली पाहिजे इझिली आपण फाइंड आउट करू शकतो. सिंपल पेंडुलमचा हा आपला पिरियड आहे बरोबर आहे. या पिरियडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर मी सेकंड पेंडुलमचा हा 2 सेकंड पिरियड इथं पुट केला तर काय येणार 2 इज इक्वल टू 2 पाय रूट एल अपॉन जी. and now here if I simplify this 2 will be get cancelled. So इथे 1 राहील 1 is equal to pi root of L upon G square on both sides. So I get 1 is equal to pi square L upon G and as I want to find out L length so L ला राहू द्या इथेच G and pi square इकडे घेतला तर L is equal to काय येणार G upon pi square. So this is the length of that simple pendulum when it has period 2 सेकंड म्हणजे सेकंड्स पेंडुलम. आणि इथे मग जर मी जी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे जी इज ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन विच इज 9.8 and pi square that is 3.14 square. So if you simplify this you will get the length of seconds pendulum. So हे जर तुम्ही simplify केला you may get this answer as 0.993 meter or this is approximately I can say 1 meter. याचा अर्थ काय जर एखादा मी पेंडुलम घेतला आणि त्याची ही जर लेंथ 1 मीटर इतके असेल देन यू सी दॅट इट टेक टू ऑसिलेट वन ऑसिलेशन साठी त्याला किती टाइम पिरियड लागतो 2 सेकंड. अँड दिस यू कॅन चेक इट विथ एन बाय डुईंग एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट करून हे चेक देखील करू शकता. सो दिस इज अबाउट सेकंड्स पेंडुलम. Now sometimes it is asked to find out the period of pendulum if its length is comparable to the radius of earth. त्याच्याशी रिलेटेड पण काही वेळा प्रॉब्लेम विचारतात. So we are now going to see one another special case related with the simple pendulum that if suppose the simple pendulum has length that is comparable to the radius of earth then what would be its period. मग त्याचा पिरियड किती येणार. we know that period of simple pendulum is equal to काय 2 pi root L upon G इतका आहे बरोबर आहे. मग जर आपण इथे रेडियस L ची व्हॅल्यू R इतकी घेतली तर हा पिरियड किती येणार 2 pi this value of L that is R if I take suppose and G we know the radius of earth. radius of earth किती असते radius of earth is approximately equal to we have 6400 kilometer or we can write this as 6.4 into 10 raised to 6 meter. So this value if I put over here and if I simplify I may get the period of simple pendulum in this case that is equal to 84.6 minute. 84.6 minute. So याच्यावर अनेक वेळा MCQ विचारलेले आहेत. So if the length of pendulum is comparable to the radius of earth
then in that case we can get the period of simple pendulum, that is 84.6 minute, and it is maximum time period which an oscillating pendulum can have. म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त पिरियड कुठल्याही पेंडुलमचा कधी असूच शकत नाही, हे लक्षात घ्या. सो दिस इज द मॅक्झिमम पिरियड दॅट एनी पेंडुलम कॅन हॅव. ओके, सो दिस वी हॅव टू रिमेंबर हिअर. हे तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायला पाहिजे. Now let us discuss something very important about the compound pendulum. आता आपण थोडं आणखीन एक स्पेशल केस घेऊया सिंपल पेंडुलमची, दॅट इज कंपाऊंड पेंडुलम. कोणाला म्हणायचं कंपाऊंड पेंडुलम? So any body, any rigid body which is suspended from a fixed support. So if I consider a rigid body like this suppose, and if suppose that is suspended फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, इथे या ठिकाणी मी याला खेळा मारला सपोज आणि ती सस्पेंड केली असेल सपोज इथे, हिअर सपोज इफ आय सस्पेंडेड इट ॲट दिस पॉइंट, इफ आय सस्पेंडेड इट देन अँड इफ इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पोझिशन, इट्स ओरिजिनल पोझिशन ही आहे सपोज, याच्या भोवती ही जर ऑसिलेट होत असेल तर देन इन दिस केस वी कॅन से दिस ॲज कंपाऊंड पेंडुलम. याला आपण काय म्हणू शकतो? कंपाऊंड पेंडुलम असं म्हणू शकतो. So here the length of this compound pendulum that we can consider from its point of suspension. हा जर O मी point of suspension point पकडला आणि सपोज या रिजिड बॉडीचा सेंटर ऑफ मास किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणूया ना आपण, तो सेंटर ऑफ मास इथे असेल सपोज या पॉइंटला, तर या दोघांच्यातलं जे अंतर असतंय दॅट डिस्टन्स वी कॅन टेक इट ॲज लेंथ ऑफ दॅट कंपाऊंड पेंडुलम. त्या कंपाऊंड पेंडुलमची ती मी लेंथ घेणार. आता सपोज या बॉडीला मी थीटा इतक्या अँगलने इकडे डिस्प्लेस केलं सपोज, इफ आय डिस्प्लेस इट ओके बाय सर्टन अँगल थीटा ॲट दिस पोझिशन, सपोज इफ आय ब्रिंग इट ओव्हर हिअर, देन इट विल गो बॅक to its mean position and again to the left and again it will oscillate about this mean position. बरोबर आहे. मग इथे थीटा इतकी जर त्याची अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट झाली असेल तर त्याला मागे आणण्यासाठी काम करणारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क आहे लक्षात घ्या. सो दॅट टॉर्क आय कॅन राईट हिअर दॅट इज इक्वल टू mgl sin theta, वेअर एल इज इट्स इफेक्टिव्ह लेंथ. एल ही काय त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ आहे लक्षात घ्या. जी म्हणजे त्याच्यावर ऍक्ट होणार इथलं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन आहे. mg हे वेट तुम्हाला माहित आहे कसं काढायचं. सो दिस वे वी कॅन फाइंड द टॉर्क, okay, that is acting on that body. And we know that in the rotational motion, as it is rotating about this mean position, so torque is equal to काय असते I into alpha. बरोबर. So if I equate this two equation, I can write I alpha is equal to mgl sin theta. So like this I can write. अशा प्रकारे मी हे रिलेशन लिहू शकतो. पुन्हा याला मी आता सिम्प्लिफाय पण करू शकतो. कसं? I as it is I keep अल्फा म्हणजे काय? डी स्क्वेअर थीटा बाय डी टी स्क्वेअर. इट इज दी डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वेअर थीटा बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट आय कॅन राईट दिस इन वेक्टर फॉर्म. इफ आय राईट दिस I can write as minus mgl sin theta, because this torque and the direction of this theta they are opposite to each other. That's why. Okay. So आता याला मी सिम्प्लिफाय केलं तर हे कसं येणार? हाऊ आय कॅन राईट दिस वन्स अगेन यू सी. So here if I divide this equation by I, then I can write this equation as d square theta upon dt square is equal to minus mgl upon I into that sin theta. And if this theta is very small, I can write this as d square theta by dt square is equal to minus mgl upon I into theta. And as this quantity is constant, mgl and I, these are constant we have, right? So here we can say this alpha is this d square theta by dt square, that is alpha is directly proportional to theta but oppositely directed. So like this we can write this expression, and if this expression we compare with the standard our differential equation of linear SHM, that is d square x by dt square is equal to minus omega square x, then here you see this bracket term is same as that of omega square. So for omega square, okay, I can write here that is mgl by I. आणि मग याच्यावरून आपण काय काढू शकतो? ओमेगा आणि पिरियड ऑफ दॅट कंपाऊंड पेंडुलम दॅट वी कॅन फाइंड. ओके, हिअर इफ आय टेक रूट ऑन बोथ साइड, I get omega is equal to root of mgl upon I.
and we know that omega means what we have 2 pi by t. So that is equal to root of mgl upon I. So therefore t will be equal to t इकडे घेतलं हे इकडे घेतलं तर काय येणार 2 pi in root I upon mgl. So this is the period of compound pendulum we have. हा period कोणाचा आहे लक्षात घ्या, compound pendulumचा आहे. Okay. So the period of compound pendulum we got here, that is t is equal to 2 pi root I upon mgl, where I is what we have, I is moment of inertia. I इथे काय आहे, moment of inertia. मग जर एखादी कंपाऊंड पेंडुलम म्हणजे सपोज आता ही रिजिड बॉडी आहे ज्याचं पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन इथे O या ठिकाणी आहे, सपोज सेंटर ऑफ मास सपोज त्याचा या ठिकाणी आहे आणि याच्या भोवती ही जर वस्तू अशी ऑसिलेट होत असेल, या ऍक्सिस मधून जाणाऱ्या याच्या भोवती ऑसिलेट होत असेल, तर या भोवती फिरत असताना याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल काढायचा असेल, there we can find this total moment of inertia by parallel axis theorem. And parallel axis theorem काय सांगतो, I is equal to sum of moment of inertia of that body rotating about an axis passing through center of mass and what we have, mass into square of the distance between these two axes. आणि या दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स आपण L घेतलेला आहे, म्हणजे काय होणार आहे ml स्क्वेअर. सो आय ची ही व्हॅल्यू मी जर वर पुट केली तर टी इज इक्वल टू काय येणार बघा, 2 पाय रूट आय ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ml स्क्वेअर डिवायडेड बाय mgl. आता सेंटर ऑफ मास मधून जात असतानाचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो that we can write as mass into k square, where k is the radius of gyration and this is ml square we have divided by mgl. सो इथे mm कॉन्स्टंट म्हणजे mm आपण कॉमन काढून याच्याशी कॅन्सल केलं आणि सिम्प्लिफाय केलं तर हे काय लिहू शकतो आपण, 2 पाय रूट ऑफ k स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर डिवायडेड बाय g into l. And again we can simplify dividing L to the numerator denominator here. So I can write this as 2 pi root of k square by L plus L divided by G. So this is we have the relation to find period of compound pendulum about the point of suspension. Now here let me tell you there are certain examples based on which many times problem or MCQs are asked. Some common physical pendulums that let me write here and their period, common physical pendulums and their period. So this is again an important point which you have to remember or which you have to remember here to find out the period of those pendulums. So suppose we have one body in box shape, means rectangular box shape body we have, suppose like this, okay, and suppose if this is suspended at here and this works like a compound pendulum and it is oscillating, suppose, then what would be its period? Its period, by this general relation which just now I told you, by this general relation if you simplify and find, we can get this period that is equal to 2 pi root 2L upon 3G. This you have to remember. Then let us take another physical pendulum which is mostly related to that questions are asked. So suppose we have one physical pendulum in ring shape. ही रिंग आहे, सपोज एक रिंग म्हणजे ज्याला फक्त सर्कम्फरन्सला मास असते आणि ती इथं लटकवलेली आहे, म्हणजे हा जो ऍक्सिस आहे तो त्याचा कसला ऍक्सिस आहे, टँजेन्शियल ऍक्सिस, परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. सो याची रेडियस r इतकी असेल सपोज या रिंगची, तर याचा जो पिरियड आहे दॅट वी कॅन फाइंड बाय द रिलेशन 2 पाय रूट 2r अपॉन g by this relation. And let us take one more example, commonly based on that also MCQs are asked. So suppose we have disk here. Disk म्हणजे सर्क्युलर डिस्क म्हणजे आत भरीव जी असते, रिंग शेपच परंतु ही भरीव आहे, ओके, r इतकी रेडियस आहे सपोज and that axis is again we have tangential and perpendicular to plane. So in this case if you find the period of this body you get that is 2 pi root 3r upon 2g. So you have to remember this period relation of these various physical pendulums which are acting like a compound pendulum, okay.
So I hope you understood the meaning of compound pendulum and how to find its period and its relation. Thank you.